Yesterday, we introduced the topic of what it means to follow in the footsteps of the previous acharyas. Вчера мы начали говорить о теме, что это значит на практике следовать по стопам предшествующих ачарий. The example given was Haridas Thakur, who's the ideal example by the standards he set in his behavior. В качестве примера мы привели Шрилу Харидасу Такуру, который является безупречным примером, поскольку утверждает эти принципы безупречного следования на собственном примере. By manifesting great determination, desire to always chant Hare Krishna, and demonstrating compassion to others. Являя непоколебимую решимость, всегда повторяя святые имена Харе Кришна и являя сострадание к другим. And that was established by Srila Bhaktivinoda Thakur as the example that we should meditate on and try to follow in order to properly follow our previous acharyas. Шрила Бхактивинода Тхакур показал, что именно этому примеру мы должны следовать и на него медитировать, чтобы правильно следовать по стопам предшествующих ачарий. And then we quoted also the verse explaining how this path is the easiest path to follow, and we explained why it is easy despite the fact that Haridas Thakur's tests were so extremely severe and difficult. И мы объяснили, что этот путь является самым легким из всех, и объяснили, почему этот путь легкий, несмотря на то, что Харидас Тхакур, который является примером следования этому пути, должен был выносить множество суровых испытаний. And we explained why it was easy, because it's already been demonstrated by an acharya in the past as by his example as the path to follow. Therefore, we have the example that we can meditate on for strength. Мы объяснили, почему он такой легкий, этот путь, потому что ачарьи показали нам на собственном примере, как следовать этому пути, и мы можем медитируя на них черпать силу в их примере. And without an example to meditate on for strength, it's that much more difficult to follow. Если бы у нас не было примеров, на которых мы могли бы медитировать и черпать в этих примерах силу для следования, то следование этому пути было бы гораздо более сложным. So therefore we explained that's how we understand that it's the easy path, and then Bhaktivinoda Thakur said that we think of the examples like Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Haridas Thakur. He says we become very, very inspired and enlivened by their examples. И мы должны размышлять над этим примером. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что когда мы размышляем на таких примерах, как Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шрила Рагунатха Даса Госвами, Харидас Тхакур, то мы испытываем воодушевление и счастье следования этому процессу. Because having an example makes it just that much easier to develop firm, confident faith that it's possible to transcend whatever difficulties we may encounter. Потому что если у нас есть такие примеры перед глазами, тогда у нас также появляется глубокая вера в то, что мы можем преодолеть все препятствия, с которыми можем сталкиваться на этом пути. Of course, the topic that Bhaktivinoda Thakur was introduced is saying that those who develop their own path, due to pride, they develop their own path, and they end up cheating themselves and cheating others as well. И Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит на другую тему, о людях, которые из своей гордыни изобретают другие, свои собственные пути, которые являются трудными, и идя по этим путям с большими усилиями, эти люди обманывают сами себя и обманывают весь окружающий мир. And we may look at a concocted path and think that looks easier than Haridas Thakur's path. Мы можем думать на такие вымышленные пути, которые придумали такие люди, и думать, эти пути, похоже, легче, чем тот, по которому шел Харидас Тхакур. So if the recommendation of the acharyas is to follow the easy path, I think I'll take that one. Поэтому, если уж ачарьи рекомендуют нам идти по легкому пути, наверное, я выберу тот, полегче. Of course, we may follow the concocted path, but the result will not be the same. Конечно, мы можем следовать такому вымышленному пути, однако результат при этом будет не тот же самый. Харе Кришна. Харе Кришна. В чем дело? Скажите пару слов. Можно продолжать? Харе Кришна. Да?
Certainly we can follow the concocted path because it appears externally to be easier, but we may not get the result that Haridas Thakur got. Конечно, мы можем следовать такому придуманному пути, потому что он кажется нам более легким, однако мы не можем рассчитывать получить тот же самый результат, идя по этому выдуманному пути, который обрел Харидас Тхакур. And for those who are inspired by that result, and that result which was so nicely portrayed in yesterday's Srimad Bhagavatam class of being able to meditate on the face, taking the lotus feet of the Lord within one's heart, and leaving one's body in full meditation on the Lord. That's a very nice result. Если, конечно, нас вдохновляет тот результат, который был так замечательно описан на вчерашней лекции по Шримад Бхагаватам, когда Харидас Тхакур, расставляя свое тело, медитировал на прекрасное лицо Господа и держал его лотосные стопы у себя на сердце, это прекрасный результат, мы можем вдохновляться им. So if we are inspired by the result, and we want to achieve the same result as that which was achieved by our previous acharyas, then we should follow in their footsteps. Dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajino yena gata sapanta. And we should depend on them for the successful execution of our path that we follow. И если нас вдохновляет такой результат, который продемонстрирован на примере предшествующих ачарьев, как говорится в этом стихе, то мы должны выбрать тот путь, по которому они пришли к нему. And the added benefit we get is that we get the opportunity to pray to all of them who've set the example for their mercy. И дополнительное благо, которое мы можем получить в этом случае, мы можем молиться всем этим предшествующим ачарьям об их милости. So we should be praying for the mercy of those persons who actually can really bestow benedictions, blessings upon us, so that we can get their help. Мы должны медитировать на этих личностей, молиться о милости тех личностей, которые могут одарить нас своими благословениями, и тем самым можем воспользоваться помощью, которую они могут нам предоставить. Just as Kaviraj Goswami states in Sri Chaitanya Charitamrita himself, he says the path is very difficult, and I'm blind, and my feet are slipping again and again. Как сам Кришнадас Кавирадж Госвами говорит в Чайтанья Чаритамрите, что этот путь очень сложен, и я слеп, и мои ноги снова и снова подскальзываются на камнях. So therefore I pray to the saints for their mercy stick for my support. Поэтому я молюсь великим святым, чтобы они даровали мне посох своей милости, чтобы я мог опереться на него. He also demonstrates by his example how to overcome a difficult path by praying to the saints, the previous acharyas, for their mercy stick for extra support. И так он демонстрирует на собственном примере, как мы можем, идя по этому сложному пути, молить предшествующих ачарий об их милости и помощи, чтобы они даровали нам посох своей милости, на который мы могли опереться и получить дополнительную поддержку. We can easily imagine slipping and falling, trying to traverse a very difficult upward path. Можно легко представить себя идущим по этому сложному восходящему пути, и мы можем представить, как мы подскальзываемся и падаем на этом пути. Maybe some of you have experienced this before, walking up a steep path and slipping on the sand and falling back down again and wondering if you're going to be able to continue. Кто-то из вас, может быть, даже попадал в такую ситуацию, когда вы идете по восходящей тропинке, песчаной тропинке, и этот песок уходит у вас из-под ног, и вы падаете или подскальзываетесь на этом песке, и вам очень сложно продолжать свой путь вверх. Most persons who are experienced in climbing such paths, they know that it's best to carry a stick. И большинство людей, которым приходилось взбираться по таким крутым подъемам, знают, что для этого лучше запастись палкой. Because the stick gives extra support. Потому что такой посох или палка дает необходимую дополнительную опору. It makes it easier to climb. И становится легче взбираться вверх. So this is what Bhakti Vinod Thakur is explaining. This is what makes it easier to climb what appears to be a difficult path, as you can pray to these saintly persons for their stick of mercy, for support. И об этом как раз и говорит здесь Бхакти Винод Тхакур. Он говорит, что можно молиться таким великим душам, великим предшествующим ачарьям о их милости, о посохе их милости, чтобы, опираясь на него, сделать этот путь более легким. And we have so many examples of previous acharyas who've actually, by praying to them, daily praying to them,
please be merciful. I can't possibly traverse this path by my own strength, but by your mercy, by your help, and by your divine example, anything can become possible. И мы можем видеть это на примере самих ачарьев прошлого, как они молились предшествующим ачарьям и говорили им: пожалуйста, помогите мне, если я получу вашу милость, то благодаря вашей милости, вашему благословению, вашему личному примеру я смогу достичь цели этого пути. We pray every day that by the mercy of our spiritual master, that a blind man can see the stars in the sky, a lame man can climb mountains, and a dumb man can speak eloquent words. Мы каждый день молимся, говоря о том, что по милости духовного учителя мы можем, то слепой человек может видеть звезды, хромой может пересекать горы, а немой человек может говорить. So this is how Bhaktivinoda Thakur is emphasizing the need to look for these examples and pray, sincerely pray to them for their mercy, so that the difficult path that we've voluntarily accepted and they've demonstrated by their example can become easy by their mercy. Итак, Бхактивинода Тхакур показывает необходимость получить эту поддержку и милость предшествующих ачарий, великих душ, чтобы по их милости мы могли бы пойти по этому пути, и чтобы он стал для нас легче. So therefore we should be very careful to not take the difficult path, which is that path which has not been set by anybody else's example. Поэтому нужно очень остерегаться соблазна идти по какому-то другому пути, трудному пути, который никто своим примером не облегчил для нас. Because then you're on your own. Потому что тогда вам придется идти по нему в одиночку. Imagine taking a path and you're on your own. Представьте себе, вы идете по пути, и вы один идете по нему, никто не идет And you по нему. want the same result they got. И вы при этом рассчитываете получить такой же результат на этом пути, что и те, которые идут по-другому. But you're on your own. Но вы идете в одиночку. And anybody who knows that to be on your own and the path that we've voluntarily accepted is like it's impossible to achieve success. И как многие из вас знают наверняка на своем собственном примере, если вы сами выбрали для себя какой-то путь и рассчитываете обрести успех на этом пути, и вы этот путь избрали для себя добровольно, то очень сложно рассчитывать на успех. So that's a little bit about the initial theme that we introduced Haridas Thakur's example on. И это несколько слов о той теме, которую мы начали обсуждать, и в качестве примера для обсуждения этой темы мы говорили о Харидасе Тхакуре. Because Haridas Thakur's example was given to demonstrate the three important examples he taught, which was great determination, incessant chanting of the holy name of the Lord, and compassion. И пример Шрила Харидаса Тхакура избран потому, что он являет безупречным образом совершенства в следовании этим трем принципам. Это твердая решимость, беспрестанное повторение святых имен Господа и сострадание по отношению ко всем. And yesterday we also began speaking about Haridas Thakur and his incessant chanting in the streets, his ecstasies that he was experiencing while chanting. Мы также говорили вчера о Харидасе Тхакуре, о том, как он проявлял экстатические признаки, когда постоянно пел святые имена на улицах. And also we got to the point, I believe that the point we got to is when Haridas Thakur was arrested and taken to the prison house by the provocation of the Qazi. Мы также, насколько я помню, обсудили, что Харидасу Тхакура арестовали, поскольку Кази подбивал на это царя, и его отвели в тюрьму. The Qazi had provoked the king to arrest Haridas Thakur, to bring him present, and to make it clear to him that you can't continue doing what you're doing. И Кази подстрекал царя, чтобы тот арестовал Харидаса Тхакуру. Когда это произошло, Харидаса Тхакура привели к царю, и тот сказал: ты не можешь продолжать заниматься тем, чем ты занимаешься, повторять святые имена. And then I can't remember exactly where I ended. You spoke about the Vaishnavas who were very happy. Vaishnavas, yeah, those who were in prison were very happy when they heard that Haridas Thakur was going to be coming to the prison. И вайшнавы, которые уже сидели к тому времени в тюрьме, очень обрадовались новости, что к ним скоро присоединится Харидас Тхакур. And of course, they were happy because they were thinking that by welcoming Haridas Thakur into prison,
because he's such a saintly person, and because his example is so sublime, and certainly by his presence things will become easier for us. Они думали, что поскольку Харидас Такур такая святая душа, и поскольку пример его такой возвышенный и безупречный, стоит ему появиться в нашей тюрьме рядом с нами, наша участь будет значительно облегчена. And therefore, when he was brought into the prison house, they somehow able to convince the prison guards to let them get darshan of Haridas Thakur before he was taken before the king. И когда Харидас Такур все-таки оказался в тюрьме, как-то эти вайшнавы смогли убедить стражников в тюрьме, чтобы им было позволено получить даршан Харидаса Такура перед тем, как Харидаса отведут к царю. And then when all of them saw them, they became so inspired, so enlivened, and they were begging him to please offer some blessing, some benediction to all of them. Когда они увидели Харидаса Такура, то радости их не было пределов, они чувствовались очень воодушевленными и молили его о благословениях. Because they thought that certainly if we get some benediction from him, certainly it will be auspicious. Они думали, что стоит нам получить благословение от Харидаса Такура, то благоденствие войдет в нашу жизнь. And Haridas Thakur came in before them and looked at them all, and essentially what he said to them, he said, may you all stay as you are. И когда Харидас Такур увидел их и услышал их просьбу, тогда, посмотрев на них, он сказал, фактически, по сути, он сказал им, оставайтесь, как вы есть, ничего не нужно менять в вашей жизни. And then, of course, he looked, being the sensitive Vaishnavi he was, he saw an expression on their faces which they thought required some kind of clarification of his blessing. И поскольку он очень сострадательный вайшнав, то он увидел, как изменилось выражение лица у всех вайшнавов, получивших такое благословение, и понял, что необходимо прояснить, что он имел в виду. Because they were thinking that Haridas Thakur had given the benediction that may you all stay as you are in prison. Потому что в их ушах это благословение Харидаса Такура прозвучало так, что он пожелал им всем оставаться в тюрьме, как они были. And they were thinking, what kind of auspiciousness is being blessed upon us by this great saint, by this statement? И они стали думать, этот великий мудрец своим благословением, какую интересную он нам судьбу уготовил, что в ней благоприятного. And they asked, can you please explain this equivocal statement you've told to us? What is it that you mean by this? И они спросили у него, не мог бы ты пояснить, что ты имел в виду под этим двусмысленным утверждением, благословением? And Haridas Thakur explained in different ways that actually, because now that you are in prison, I have a great facility to think of Krishna. И Харидас Такур объяснил им, что он имел в виду. Он сказал, что поскольку вы сейчас в тюрьме, то эти тюремные условия предоставляют для вас замечательные возможности думать о Кришне. In fact, I have a verse here with a short commentary by Srila Bhakti Saraswati Thakur, which elaborates on the verses that Haridas Thakur spoke to them. Один из этих стихов, который произнес Харидас Такур в ответ вайшнавам, у него есть комментарий к нему, Шрилы Бхактисиданта Сарасвати, он довольно короткий, я его прочитаю. He says that Ebe Krishna Pratitoma Sabakara Man Yena Ache E Mata Thakur Sava Shan. As your minds are presently fixed on Krishna, let them stay that way forever. В этом стихе Харидас Такур говорит, вот точно так же, как ваши умы сейчас сосредоточены на Господе Кришне, пусть вот такими сосредоточены на Нем, они остаются всегда. And Thakur Haridas, in the commentary, it states, Thakur Haridas said to the prisoners, your present state of mind is auspicious for you because you have received the opportunity to cultivate Krishna consciousness by giving up endeavors for material enjoyment. И в комментарии объясняется, что Шрила Харидас Такур сказал этим заключенным вайшнавам, что поскольку ваши умы сейчас сосредоточены на Господе Кришне, это очень благоприятно для вас, поскольку это позволяет вам отказаться от стремления к материальным наслаждениям. Therefore, always remain engaged in chanting Krishna's names and in remembering Krishna. Поэтому всегда оставайтесь занятым повторением святых имен Господа Кришны и памятованием о Нем. If you get freedom from prison life and again indulge in sense gratification,
Если вы избавитесь, вернее, выйдете на свободу из тюрьмы и снова займетесь чувственным наслаждением, then as a result of associating with wicked persons who are averse to the Lord, you will forget the Supreme Lord. тогда в результате общения с нечестивцами, которые противостоят служению Господу, вы снова забудете о Нем. As long as the endeavor for material enjoyment is prominent in the living entity, there's no possibility for him to worship Krishna. Пока в сознании живого существа очень сильно проявлено стремление к чувственным наслаждениям, оно фактически лишено возможности поклоняться Кришне. The goal of the material enjoyers is diametrically opposite to Krishna. Цели того, кто стремится к материальным наслаждениям, диаметрально противоположны целям Кришны. The conditioned souls who are devoid of devotional service to Krishna are always merged in topics related to their wives and children, which are the center of their enjoyment. Обусловленные души, которые лишены стремления к служению Кришне, постоянно заняты темами, связанными с их детьми и с женами, и с чувственным наслаждением. If by the mercy of the Lord a person in this dangerous situation meets a saintly person, his taste for material enjoyment will be turned into taste for the service of the Supreme Lord. И если по милости святого человека такой человек встретится, получит стремление к служению Кришне, тогда его стремление к чувственному наслаждению обратится к стремлению наслаждаться, приносить наслаждение Господу Кришне служением. When one gives up the cultivation of Krishna consciousness, then his natural material propensities will submerge him in a mire of offenses. Если человек оставляет служение Господу Кришне, тогда его изначальное стремление к этому служению погрязает в болоте оскорблений. I do not mean that you should remain suffering within this prison. Я не хочу вам желать оставаться в этом печальном положении в тюрьме и страдать здесь. But in your present condition, you have the opportunity to constantly chant the holy names of the Lord. На вашем нынешнем положении у вас есть возможность постоянно повторять святые имена Господа. Therefore, do not be distressed. Поэтому, пожалуйста, не огорчайтесь. The Vaishnavas always bless all living entities with the words, "May your devotion to the Supreme Lord be fixed." Вайшнавы всегда благословляют другие живые существа словами: «Пусть твоя преданность Господу всегда будет непоколебимой». I consider this the greatest mercy towards the living entities. Я считаю это величайшей милостью, которую может получить живое существо. Your prison life will soon be finished. И очень скоро вашему заключению в тюрьме подойдет конец. Never give up your determination for serving the Supreme Lord in any condition. И никогда не переставайте служить Верховному Господу с решимостью ни при каких обстоятельствах. And then Srila Bhakti Siddhanta says that this purport applies for all the next 12 verses. In other words, it's his commentary, it's his summary of Haridas Thakur's instructions to the prisoner. И затем Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что этот комментарий относится ко всем последующим 12 стихам. Другими словами, в этом комментарии он дал краткое изложение сути наставлений Харидаса Такура. So essentially, Haridas Thakur is saying that stay as you are means this situation that you've been put in is perfect for you to take shelter and thinking of Krishna. Stay in Krishna consciousness, please, because once you leave, the potential to forget Krishna will be very great. Другими словами, Харидас Такур говорит, что эта ситуация, в которой вы сейчас находитесь, идеальна для того, чтобы постоянно помнить о Господе Кришне и принимать прибежище в памятовании о Нем. Поэтому оставайтесь в этом сознании Кришны, пожалуйста. Если же вы уйдете отсюда, из тюрьмы, то может статься так, что вы снова забудете о Кришне, поддавшись материальным наслаждениям. Prabhupada speaks about a similar principle in his commentaries in Chaitanya Charitamrita. It's called Smasanam Vairagya. Шрила Прабхупада говорит о подобном же принципе в своем комментарии на читание Чаритамриты. Он называет это Смашана Вайрагья. Smasanam Vairagya means the renunciation of the crematorium. Смашана Вайрагья означает отречение, которое люди проявляют в крематории. And Prabhupada speaks about that sometimes we may be in a crematorium and we may see somebody very dear to us being burnt to ashes. They've left their body. And seeing all that makes one very, very contemplative about the temporality of this world. Шрила Прабхупада объясняет, что когда мы приходим в крематорий, на наших глазах сжигают тело какого-то дорогого нам человека, то в этот момент мы начинаем задумываться о временности материального бытия. And a spirit of renunciation is awakened within their hearts, like just everything's so temporary. I think I should adjust my life also in such a way to the temporality of this world and also take advantage of the opportunities I have for
raising my consciousness to a more transcendental platform. И мы начинаем думать: все временно, может быть, мне нужно привести свою жизнь в соответствии с временностью этого материального мира и воспользоваться возможностью поднять свое сознание на более высокий трансцендентный уровень. But the word smasanam vairagya actually applies to the renunciation that is there in the crematorium, but generally when people leave, they forget. Но смашана вайраги означает, что это отречение проявляется в крематории, но когда люди уходят с крематория, они обо всем забывают. Although that spirit was strong there in the crematorium, but when we go back out and then we begin engaged in our daily affairs, we tend to forget that renunciation that was awakened by that observation in the crematorium. Хотя дух отречения был очень силен в нас, но когда мы уходим из крематория, занимаемся нашими повседневными делами, то начинаем забывать о том духе отречения, который там в нас проявился. It's simply the nature of this world. Такова природа материального мира. The nature of this world is to forget, and so many opportunities are being continuously presented to us, and that as soon as we get back into our normal routine, then we forget that renunciation that was temporarily awakened. Природа этого мира в том, чтобы подталкивать нас к забвению, и когда мы начинаем забывать, когда мы начинаем заниматься своей рутинной деятельностью, то мы начинаем забывать о том отречении, которое проявляли, когда были в крематории, потому что наша жизнь предоставляет для нас очень много условий для такого забвения. I can speak about it now, but I can even remember about an experience I had. Я не могу сейчас говорить об этом подробно, но я помню очень хорошо опыт, который был у меня лично. I won't go into all the details, but it's a subjective experience I had of something comparable to smasanam vairagya. У меня тоже был подобный опыт смашана вайраги, хотя я не хотел бы говорить сейчас о нем слишком подробно. I remember going into the hospital to get some tests. Manamohan knows what I'm going to speak about. Getting some tests done because I have stomach issues. Я помню, когда мне нужно было пойти в клинику и пройти определенные тесты, вернее, анализы, поскольку у меня были проблемы с желудком. And the hospital was located in a place where it wasn't really advanced medicine. И эта больница располагалась, эта клиника располагалась в стране, которую не назовешь передовой с точки зрения медицинских технологий. And they had to put one of those things down my throat into my stomach, and I was convulsing on the table because they didn't put me to sleep and didn't give me anything to dull the experience. И меня положили на стол, и мне в рот засунули этот эндоскоп, этот зонд, который должен был исследовать мой желудок. И поскольку они не дали мне никакой анестезии, чтобы как-то притупить этот опыт, то я начал биться в конвульсиях прямо там на столе. And even when they went down there, the camera broke, and everything that they were looking for was not being recorded. So somebody pulled out an iPhone and started copying what they were seeing on their iPhone on the screen. И когда они уже погрузили этот эндоскоп в меня, и нужно было снимать все то, что они там видели, в этот момент сломалась камера. И поэтому, поскольку они уже не могли ничего записывать, кто-то из них вытащил свой iPhone и стал снимать все, что показывалось на экране этого прибора, на свой iPhone. And while they were down there, they were saying, "Ooh, what's this?" And they started taking these biopsies from my stomach and taking little samples here and there, looking for something that potentially serious. И вот, когда они там оказались, они стали говорить: "О, смотри, вот, а там что", и начали брать кусочки тканей, биопсии, чтобы проанализировать их, потому что подозрение было на что-то серьезное. And I was awake because I was convulsing on the table and I was hearing everything that was going on. И, разумеется, я был в полном сознании, потому что бился в конвульсиях на столе, и поэтому слышал все, что они обсуждали. And then afterwards, we went into the other room, and the doctor was looking at the iPhone and saying, "When's the last time you had one of these tests done?" И потом мы зашли в соседнюю комнату, и там доктор смотрела на экран этого айфона, который использовали, чтобы записывать съемку с этого прибора, и стала спрашивать меня: "Когда у вас последний раз была эндоскопия, вы говорите?" And they said, this could be cancer. Это может быть раком вполне. This is basically straight face. This could be cancer. Она показала мне, как это может быть раком. But we won't know for a few days. So. Но в течение нескольких дней мы не будем знать точно, конечно, рак это или не рак. Smasana vairagya. Это называется смашана вайраги. I was,
Okay. И я вот так вот реагировал на все то, что мне говорили. And so the next few days was definitely some really strong chanting. И на протяжении последующих нескольких дней моя джапа существенно улучшилась. I was thinking, well, this guy. And yeah, it was really, some of the best rounds I chanted in a long time. На самом деле, вот в то время, эти несколько дней, наверное, самые качественные круги, которые я прочитал за свою жизнь. And then I remember asking, how many days did they say it's going to be before they get the results of those, the biopsy? И почитал круги и интересовался, сколько там дней они говорят, им нужно, чтобы пройти все анализы результата биопсии. They didn't say exactly, 2, 3, 4, something like that. И мне говорили, ну там не точно они сказали, 2, 3, 4, где-то в этом районе. Anyways, I think you get the picture. Ну, вы поняли, о чем я говорю, да? I'm sure others have had similar types of experiences. Some paradigm shift happens in your life and you begin to see things from a completely different perspective that you've been living conditionally from one day to the next. You mean that you used to live conditional one day to the next? Yeah, you get some paradigm shift in your life, and you're beginning to, and you see that the future is quite different than the way you've been living. Ага. И наверняка у многих из вас был такой опыт, когда что-то происходящее с вами полностью меняет парадигму восприятия, и вы начинаете видеть будущее совсем иначе, чем вы в прошлом видели свою жизнь. So, of course, we have a foundation that, fortunately, we've been built on. As Srila Prabhupada said, that there will be many tests as we traverse in this life, but the big test is the final exam. Разумеется, у нас есть очень прочное основание, которое очень прочно заложено, и мы должны строить все на нем. Как Шрила Прабхупада говорит об этом, что есть очень много будет очень много в нашей жизни различных испытаний, и в конце концов пройдет последний тест. So each test should bring us to the right conclusion that yes, okay, maybe it wasn't this time, but there is going to be a time. И поэтому каждый такой тест и испытание, через которое мы проходим, должно подвигать нас к определенному правильному выводу, который заключается в следующем, что, может быть, сейчас время еще не настало, но когда-то оно настанет. So let me take advantage of this test. Поэтому нужно воспользоваться этим благом, удачей, которое принесло мне вот это испытание. In fact, what is it? The Hitopadesh says is that a person should live his life in such a way that each day he should think it's his last day in this world. Как говорится в Хитопадеше, что человек должен жить свою жизнь так, чтобы так, как будто бы каждый из его дней является последним. Hitopadesh Maharaj? I think it's Hitopadesh. Yes. Yes. I think something about he should look for education and knowledge as if he's immortal, but in his religious activities he should live each day as if it could be his last. Там говорится, что человек должен относиться к образованию или к обретению знания так, как будто бы он будет жить вечно, но к своей религиозной, духовной жизни он должен относиться к своей жизни так, как будто живет последний день. So this is what Haridas Thakur is then reminding the prisoners, is that, stay as you are. This difficult situation that you're in right now I put you in a very ideal situation to think of Krishna. You're chanting Hare Krishna. There are no envious persons attacking you. You could chant. In fact, he even said that. You're in this place and there's no envious persons attacking you. You can think of Krishna very nicely. И Шрила Харидас Такур поэтому объяснил свое благословение, говоря, что у вас здесь все условия идеальны для того, чтобы помнить о Кришне. Вы можете постоянно оставаться в таком состоянии памятования о Кришне. И более того, он говорит конкретно, здесь нет каких-то завистников и недоброжелателей, которые бы мешали вам в этом. So that's another important instruction that Haridas Thakur gave. Это еще одно важное наставление, которое дал Харидас Такур. An important instruction to be learned from this pastime. Очень важное наставление, которое нужно усвоить на примере этой истории. And then yesterday we also gave reference to another important instruction that Haridas Thakur gave when he was speaking to the king. И также вчера мы сослались на одно важное наставление, которое Харидас Такур произнес, когда общался с царем. Because after Haridas Thakur was then led from the prisoners and brought before the king,
then the king, as we said, who was provoked by the Kazi, the envious Kazi, he asked Haridas Thakur, to please stop his chanting. Потому что, как мы знаем, когда Харидаса Такура после его встречи с заключенными, вайшнавами, отвели на аудиенцию к царю, царь пригрозил ему, сказал, что он должен немедленно прекратить повторение святых имен и пение. And he suggested in various ways to give up the behavior of he should follow his natural behavior, that which he had taken his birth as a Muslim. И царь сказал Харидасу Такуру, что должен следовать своему естественному порядку жизни, как мусульманин ты был выращен в таких традициях. And he urged him to give up his ways and to adopt the ways that he had been by birth should be following. И поэтому он пытался принудить Харидаса Такура перестать вести себя так, как он вел себя, и вместо этого вести себя в соответствии с нормами, предписанными им по рождению, как мусульманин. And then Haridas Thakur spoke a few very important words. И затем Харидас Такур произнес несколько очень важных стихов в ответ. He said, after hearing the king who was illusioned by Maya, Haridas Thakur simply laughed and said, how wonderfully the illusory energy acts. Услышав царя, который был введен в заблуждение иллюзорной энергией, Харидас Такур рассмеялся в ответ и сказал, как удивительная иллюзорная энергия Господа, Майя. And then he said, listen, dear sir, the Supreme Lord of all is one without a second. И послушайте, мой дорогой господин, сказал Харидас Такур, Верховный Господь один, и нет второго. The Hindus and Muslims differentiate the Lord only by name. Индусы и мусульмане просто называют одного и того же Господа разными именами. But in spiritual vision, the Lord is one. Но однако с духовной точки зрения Господь один. This is confirmed in the Puranas and the Quran. Это подтверждено в Пуранах и в Коране. The pure, eternal, non-dual, inexhaustible Lord sits in the heart of everyone. Чистая, недвойственная, вечная и неистощимая Верховная Личность Бога пребывает в сердце каждого. That Lord induces everyone to work in a particular way, and everyone in the entire world acts accordingly. Именно этот Господь побуждает всех действовать в соответствии с определенными путями, прочерченными для них, и все повинуются Его побуждению, действуют соответствующим образом. The names and qualities of that Lord are chanted by everyone according to their respective scriptural injunctions. И в соответствии с конкретными приписаниями священных писаний, предназначенных для разных людей, все люди повторяют те или иные святые имена Господа. And then this is the verse we read yesterday. И слушают их. И стих, который мы прочитали вчера. Ishvara se puna sabhara bhavalai hingsa karile se tahana himsa haya. The Supreme Lord accepts the devotion of everyone, but if anyone is envious of his children, then he retaliates. И в этом стихе говорится, Верховный Господь принимает преданность каждого, но если человек проявляет злонравие по отношению к детям Бога, то Господь мстит ему за это. And here's a very profound commentary by Srila Bhakti Saraswati. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур написал к этому стиху очень глубокий комментарий. He says, Lord Janardhan, who is bhavagrahi, or appreciative of one's sentiments. Господь Джанардана, его называют Бхаваграхи, потому что он ценит умонастроение в служении, проявляемое каждым. Is served by everyone according to their respective moods. Каждый поклоняется ему в соответствии с конкретным умонастроением, которым он отличается. This word bhavagrahi actually comes from the Chaitanya Bhagavat. Слово Бхаваграхи упоминается в читании Бхагавати. It was actually spoken by Lord Chaitanya. Сам Господь Чайтанья произнес это. When Ishwar Puri was daily reading from his Krishna Lilamrita to Gandadhar Pandit. Когда Ишвара Пури ежедневно читал свою книгу Кришна Лиламриту Гададхару Пандиту. And Lord Chaitanya was, at that time, he was young Nimai. He would come and he would hear to Ishwar Puri present this Krishna Lilamrita, the book that he had written of Krishna's pastimes. И юный Нимай, Господь Чайтанья, как он был известен в то время, Нимай Пандит приходил и также слушал ежедневную декламацию этой книги Кришна Лиламриты Ишвары Пури Гададхару Пандиту. And at that time, Ishwar Puri recognized young Nimai. He knew he was a great scholar, but he didn't recognize him as his worshipful Lord. И
Ишварапури смог признать в юном Нимае великого ученого, однако он не смог разглядеть в нем своего Господа, которому он поклонялся. Because Nimai had not revealed his divinity to anyone at that time, and although so many Vaishnavas had assembled in Navadvip, many of them were just waiting for him to become a devotee. Потому что в то время Господь Чайтанья еще не проявил своей божественной природы никому, хотя в то время очень много было вайшнавов на Навадвипе, но все они молились о том, чтобы этот Нимай Пандит когда-нибудь наконец-то стал преданным. So Ishwarapuri just knew that Nimai was a very great scholar, and he asked him, "Tell me, Nimai, can you please point out some fault? You've been coming and hearing me speak from Krishna Lilamrita. You must certainly see some faults in my recitation." И поэтому, зная, что Нимай Пандит величайший ученый, Ишварапури обратился к нему с просьбой: «Пожалуйста, дорогой Нимай, я знаю, что ты замечательный ученый, не мог бы ты найти в моей книге Кришна Лиламрита, ежедневное чтение, которое ты слушаешь здесь, найти в ней какие-то недостатки? Наверняка они есть». And then Nimai's response is that one who finds fault in the words of a Vaishnava who's glorifying Krishna is himself the one who's at fault. И на это Нимай ответил, что человек, который ищет или находит недостатки в словах Вайшнава, которые прославляют Верховного Господа Кришну, сам повинен в этих недостатках. Because the Vaishnava's words are always true, because they're always aimed for the glorification of Krishna. Слова Вайшнава всегда истинны, потому что все они направлены на прославление Господа Кришны. Therefore he says, I cannot see any fault. Поэтому я не могу видеть в твоих книге никакого недостатка или изъяна. And then there's a verse quoted, Murko vadati vishnaya, diro vadati vishnave, ubayos tu samam punyam, bhava grahi janardana. И стих, который Господь Чайтанья произнес в этой связи, звучит так. And that verse means, at the time of offering obeisances to Lord Vishnu, a foolish person chants Vishnaya Namaha. Когда глупый человек предлагает поклоны Господу Вишну, то говорит «Вишная намаха». But this is not proper because it's faulty grammar. Но это неправильная грамматическая конструкция. And a learned person chants Vishnave Namaha. А обученный или образованный человек говорит «Вишнаве намаха». This is the correct form. Это правильная форма. But both achieve piety by their offering of obeisances. Однако и то, и другое обретают благочестие благодаря предложению поклонов Господу. Because Lord Sri Janardhan sees the sentiment of the living being. Потому что Господь Джанардана принимает умонастроение живого существа, его чувства. In other words, he sees the degree of devotion. Другими словами, он замечает лишь, до какой уровень в нем проявлена преданность. Or in other words, he awards the result accordingly. И, другими словами, он наделяет человека результатами, пропорциональными его преданности. He does not see one's foolishness or intelligence. И не судит человека с точки зрения его учености или невежества. So Bhavagrahi Janardana means that the Lord accepts the essence of a person's attitude. Поэтому Бхава-грахи Джанардана означает, что Господь принимает саму суть умонастроения человека. So even though externally there may be some faulty grammar or some fault in his presentation, Lord Chaitanya said to Ishwarapuri, I see no fault whatsoever because your devotion to Krishna is sublime. И поэтому Господь Чайтанья сказал, что пусть даже могут быть какие-то недостатки или изъяны с внешней точки зрения в этом произведении, но я не могу на них обращать никакого внимания, потому что твоя преданность Господу Кришне очень возвышенная. И если я буду указывать на какие-то изъяны, то изъян будет на мне. Of course, it's very interesting. I mean, we should probably finish out this little pastime, this side pastime. И это очень интересно, и, может быть, мы немножко отвлечемся, чтобы закончить именно вот эту историю, которую мы привели в качестве иллюстрации. Because later Nimai came back and told Ishwarapuri, the verbal root that you're using is not correct. I thought I should tell you that. Потому что через какое-то время Господь Чайтанья, то есть Нимай Пандит, пришел к Ишварапури и сказал: на самом деле я подумал, и там один глагольный корень, который ты употребляешь, неправильно употреблен. Я должен тебе был об этом сказать. And then Nimai said to Ishwarapuri, you can think about it. When I come back tomorrow, you can tell me what you said. Подумай, пожалуйста, об этом, и когда я завтра приду, ты мне скажешь, что ты решил. And then when Nimai came back, Ishwarapuri spent the night thinking about it. And when Nimai came back, Ishwarapuri said, actually, and he explained, the verbal root that I did use is correct. И когда it's not wrong, and he proved how it was the correct form. И когда на следующий день Нимай Пандит пришел обратно,
то Ишварапури, который всю ночь размышлял над его словами, сказал ему: на самом деле я всю ночь размышлял над тем, что ты сказал, и могу тебе подтвердить и доказать, что тот глагольный корень, который я использую, был правильным. And Nimai was very happy to be defeated by his future spiritual master. И Нимай был очень рад получить поражение или быть побежденным своим будущим духовным учителем. This gave evidence that in the future he would accept Ishwarapuri as his spiritual master. Это было He was defeated by him. Это было свидетельством того, что в будущем Нимай Пандит примет Ишварапури своим духовным учителем, потому что он потерпел поражение. Because the Lord actually likes to be defeated by his devotees. Господу нравится терпеть поражение от рук своих преданных. Who can defeat the Lord except his devotees? Кто может еще победить Господа, кроме его преданных? So Nimai, although when Keshava Kashmiri, went off on his whole presentation, Lord Chaitanya thrashed him and beat him soundly. И, например, Кешава Кашмири, который перед Господом пытался проявить свою ученость и процитировал целую поэму, Господь просто в пух и в прах разнес его и все его построения. But even though he beat him soundly, because it was in front of everybody else, he beat him in such a way to save his prestige and his integrity. He didn't want him to be insulted in front of everyone. И хотя он нанес ему публичное поражение, в то же самое время Господь Чайтанья сделал это так, чтобы сохранить репутацию и чувство собственного достоинства Кешава Кашмири, потому что не хотел делать из него посмешищем в присутствии других людей. That's an example of his harmless compassion that we were speaking about on the first day. Это еще один пример безвредного сострадания Господа Чайтаньи, о котором мы говорили в первый день. He achieves his purposes in a harmless way. Господь достигает своих целей так, что несет при этом никому никакого вреда. Anyways, that's another story. Но это другая история уже. But now we're reading about. Excuse me. Now we're reading about Haridas Thakur's statements to the king. Но сейчас мы читаем ответ Харидаса Thakura царю. And he is, excuse me? Yes. Prabhupada said, Lord Janardhan, who is bhavagrahi, or appreciative of one's sentiments, is served by everyone according to their respective moods. Господь Джанардана и Бхаваграхи, который принимает суть умонастроения каждого, получает поклонение в соответствии с умонастроением того, кто ему поклоняется, у каждого свое. Now I should say right now that this is a very profound purport. И я должен вам сказать сейчас, что комментарий к этому очень-очень глубокий. When you hear it, you'll understand it's profound. Если, когда вы услышите, вы поймете, что я имею в виду. And I'll never be able to do justice for it in 3 minutes. И за 3 минуты, разумеется, я не смогу даже начать его разбирать. So this will be where I'll read the purport, but then we have to discuss it tomorrow. Поскольку он заслужит гораздо больше времени, я прочитаю комментарий, но обсудим его завтра. But just let me introduce the topic now by reading the purport. Давайте я просто начну обсуждать эту тему, просто прочитав комментарий к этому стиху. If a person rejects or envies the mood of another, then such feelings are actually targeted towards the Supreme Lord. Если человек отвергает или критикует умонастроение в служении другого, то на самом деле это чувство, которое человек проявляет по отношению к объекту своей критики, направлено непосредственно на Верховного Господа. Therefore, a living entity should never envy other living entities. И поэтому живое существо никогда не должно проявлять злонравие или зависти по отношению к другим живым существам. If one tries to uproot and convert the internal mood of another person, если человек пытается искоренить или как-то насильственно переделать внутреннее умонастроение другого человека into that of his own narrow-mindedness, чтобы подстроить его под свою собственную узколобость, then the result will be not only criticism of another's religion, but enviousness of the Supreme Lord. то в результате получится не просто критика в адрес другой религии, но и зависть по отношению к Верховному Господу, Who is the goal of all religion? которая является целью всех религий. Service and envy directed to the Supreme Lord are two separate matters. Служение и зависть по отношению к Верховному Господу – это диаметрально противоположные вещи. If one misidentifies envy as service to the Supreme Lord, then he will be opposed to the service of the Supreme Lord. Если человек принимает зависть за служение Верховному Господу, то естественным образом
он будет восставать против служения Верховному In other Господу. words, if by one's own narrow-mindedness one fails to appreciate what may be devotion in the heart of somebody else, one tries to convert one to one's own narrow-minded way of thinking. Если человек, другими словами, из-за своей узколобости не может понять, каким образом преданность Господу и служение Ему проявляется в сердце другого и пытается подстроить или насильственно привести в соответствие с дух служения другого по отношению к своему, then one will misidentify thinking he's championing, devotion, but he may be championing his own envy. то этот человек может думать, что он является провозвестником преданности и отстаивает принципы преданности, но единственное, что он оставит, может статься, это его собственная зависть. Because the Lord is bhavagrahi. Потому что Господь Бхаваграхи. Bhavagrahi, he doesn't look at the externals, but he accepts the essence of a person's service mood. Бхаваграхи не обращает на внешние, это означает, что он не обращает внимания на внешние факторы, но принимает во внимание внутреннее умонастроение человека. So one should be very, very careful to not try to convert somebody to one's own narrow-minded way of thinking, which is based on envy. И человек должен тщательно остерегаться соблазна попытаться подстроить или привести другого насильственно в соответствии со своим собственным узколобым мировоззрением, которое может быть основано на зависти. Service and envy directed to the Supreme Lord are two separate matters. Служение Верховному Господу и зависть по отношению к Верховному Господу — две большие разницы. If one misidentifies envy as service to the Supreme Lord, then he will be opposed to the service of the Supreme Lord and ultimately becomes envious of the devotees. Если человек по ошибке принимает зависть за служение Верховному Господу, то он постепенно перестанет служить Верховному Господу или будет восставать против Него и в конце концов проникнет завистью к преданным. When a living entity becomes devoid of loving service to the Lord, когда живое существо лишается возможности служить Господу с любовью, he becomes sometimes a sense enjoyer, иногда такое живое существо становится жертвой наслаждения чувств, sometimes a fruitive worker, иногда он начинает работать ради корыстных целей, sometimes an impersonalist, иногда имперсоналистом, sometimes a hatha yogi, иногда полуйогом, sometimes a raja yogi, хатха йоги, half a yogi, половина. Хатха йоги. Хатха йоги. Was хатха йоги, right? Was half a yogi. What is that? Извините, мы новый термин изобрели. Полуйог. Там речь не полуйог, а хатха йог. Или раджа йоги иногда. Half a yogi. Half a yogi. Есть полубог, есть полуйог. To engage such persons in the service of Lord Mukunda for their eternal benefit is not an act or form of envy. To engage such persons in the service of Lord Mukunda и занимать таких людей в служении Господу Мукунде for their eternal benefit ради их вечного блага is not an act or form of envy. Не является ни деятельностью, основанной на зависти, ни формой зависти. Rather, inducing such persons to engage in activities of sense gratification instead of the service of the Lord. Напротив, побуждение таких людей на занятия деятельностью, основанной на чувственных наслаждениях, вместо того, чтобы подталкивать их к служению Господу, is to give indulgence to envious activities. Вот это называется потакать деятельности, основанной на зависти. And therefore must be given up. И поэтому с такой деятельностью нужно порвать раз и навсегда. So this is an explanation of Haridas Thakur's Haridas Thakur gave to the king when he tried to impose his narrow-minded view on Haridas Thakur. И вот именно это происходит здесь, когда именно в этом заключается суть ответа Харидаса Такуру царю, который пытался навязать Харидасу Такуру свое узколобое мировоззрение. Because narrow-mindedness means
to see only externally, but not to see the essence of the attitude in the heart. Эта узколобость означает, что человек видит только внешние факторы или вещи, но при этом не замечает чувств, которые испытывают люди в сердце. And this envy can take many different forms. И эта зависть может принимать много различных форм. A few of them have been listed here of what were narrow-minded perspectives on bhakti, on devotion. Мы перечислили несколько форм, которые принимает это узколобое мировоззрение, применяемое к бхакти или преданному служению. Fruitive activities, Это такого рода деятельность, как деятельность ради плодов, impersonalism, имперсонализм, and sense enjoyers. стремление к наслаждению чувств. Hatha yogi, we hear hatha yogi, raja yogi. It means those who think that this is the ultimate goal. Хатха-йоги, раджа-йоги, которые, другими словами, думают, что именно в этих узких целях и есть цель жизни. Sometimes one may become deluded into thinking that this is the ultimate goal, is to actually achieve the results which are available by hatha yoga. Потому что иногда человек в своем безумии, бреду думает, что вот это и есть высшая цель жизни, та цель, которая достижима посредством хатха-йоги. Just as one may think this is the ultimate goal, which is achieved by those with an impersonal conception of the Supreme. Люди думают, что то, что обретают люди, питающие в себе безличное понятие верховной личности, абсолюта, получают этот результат, и это и есть высший результат жизни. But we know that in the impersonalist conception of the Supreme, there's no service attitude towards the Supreme. Но мы знаем, что человек, который является жертвой, безличных взглядов на Верховного Господа, лишает себя возможности служить Ему. Therefore, anything that is accepted as ultimate without a service attitude towards the Supreme is narrow-minded. Поэтому все то, что считается людьми высшей целью жизни, однако при этом лишено служения Господу, вот это называется узколобостью. Because jivera swarupoya krishnera nichadas, constitutional position of every living being is their servants of Krishna. Потому что, как говорится в этом стихе, изначальное положение каждого живого существа — это служение Господу Кришне. So, anyways, there's a lot that we could speak about. As we said, it's a very profound purport, and its application is really it can cover many different types of activities. Но, как мы уже сказали, это глубочайший комментарий, его практическое применение может затрагивать многие сферы жизни. But we can continue with this and then continue with Haridas Thakur and also with the following in the footsteps of the previous acharyas. Но мы продолжим обсуждать эту тему, продолжим обсуждать пример Шрила Харидаса Такура и тему, которую мы обсуждали изначально, следование по стопам предшествующих ачарий. Tomorrow. Завтра. I don't think I have time for questions. Похоже, на вопросы времени уже не осталось. And I don't think so. If there's some comments, we have very distinguished guests here. Может быть, есть время для комментариев, потому что среди нас есть очень достойные и возвышенные вайшнавы. Subhag Maharaj. Excuse me? А можно микрофон дать Субхагу Махараджу? Just a second, Maharaj. They'll give you a mic, so everyone could hear you. Haripal. If you go deep in bhakti, subject, as through the eye of seeing Bhaktivinoda Thakur and Acharya, different books, what you are saying, this thing very subtle. Мы можем понять, что когда мы смотрим на тему бхакти глазами Бхактивинода Тхакура и других ачарьев, то мы можем дивиться тонкости и утонченности этого предмета. Always to remember, maybe difficult for everybody, it seems to me. И кажется, что эти Имени Махарадж, that these points are very difficult to understand for devotees. Is that what you're saying? What I am saying is here, for all devotees, maybe understand when Maharaj is explaining. Эти темы очень трудны для понимания преданных обычно, но когда Махарадж их объясняет, их становится легко понять. I don't know whether I am right or wrong, but I am asking you. Не знаю, прав я или не прав. But I like it. Но я спрашиваю вас. Right? No Но мне очень нравится то, что вы говорите. This is called sukshma. That means very subtle.
Эти темы называются сукшма, они очень тонкие и очень And I сукшма. appreciate it. Sorry, Maharaj? So you're saying it might be very hard to grasp. Yeah, you can say that always to keep an eye on it, that I'm which side going. Да, я думаю, что нужно следить за тем, чтобы преданные понимали эти тонкие моменты, чтобы они были That понятны. is why I say very subtle. Как я сказал, они сукшма, очень тонки для понимания. That is what I'm saying. But I appreciate it. Но мне очень понравилось то, что вы объясняли, Махарадж. Okay. I appreciate your comment. Я очень благодарен вам за ваш комментарий, Махарадж. Therefore, I have a big responsibility tomorrow Поэтому завтра у меня очень большая ответственность. to make it less subtle. На мне лежит очень большая тяжелая ответственность сделать это менее тонким завтра. And to clarify it И прояснить это для всех. in such a way that it becomes easily understandable. Так, чтобы все могли понять с легкостью эту тему. Sachinanda Maharaj? In general, I don't know how many years they are spending. There, no bhakti means savanam, kirtanam, Vishnu, saranam. Ultimately, how to develop attachment to Krishna's name, Krishna's form, Krishna's beauty, pastime. But this is a vast subject, as Chaitanya Mahaprabhu said, that in different aspect and different angle of seeing, and that is shown by the Acharya, you say about paradigm shift. And I like it, no doubt. But this is a very subtle, in everyday our life, to always remember, unless they can consolidate it, I don't know, my English is, right, I don't have that much command. If they can, it is for everybody. That is what I am saying. I do have one thing just to say in response. Try to translate. Oh, go ahead. You try to translate. Am I clear to you? Yes, crystal. То есть Махарадж сказал, что не знаю, сколько времени это потребуется, но при этом нужно в конце концов вот так вот все объединить, и то, что они слышат, чтобы у них проявилась подлинная привязанность к слушанию о Кришне, к его святого имени, к его форме, качествам и так далее. В этом заключается учение на Шри-Чайтанья Махапрабху. Мы должны этому научиться. My response to that is my experience is that envy sometimes is not so subtle. Но мой опыт также, я согласен с тем, что вы сказали, Махарадж. Он сказал, все было очень ясно. И из моего опыта яствует, что чувство зависти, оно не такое уж тонкое. And sometimes it could be manifest in a very, very harsh way. Иногда зависть проявляется очень грубым образом. It's not so subtle to be the object of envy sometimes. Иногда не так, The object of someone's envy. и также не очень-то утонченное чувство, когда становишься объектом чьей-то зависти или злонравия. And one of the offenses of the holy name of the Lord, one of the anarthas, is jiva himsa. Одно из оскорблений святого имени Господа, одна из анартх, это джива химса. And one of the offenses is to be completely not even understand what jiva himsa is. И одно из оскорблений также иногда быть совершенно не понимать, что такое джива химса, тоже одно из оскорблений. So as Vaishnavas, as aspiring Vaishnavas, we should know what is jiva himsa. И мы, как вайшнавы, или точнее говоря, как кандидаты в вайшнавы, мы должны понимать, что такое джива химса. If we don't, we're committing an offense to the holy name. Если мы не понимаем, что такое джива химса, мы самим этим непониманием наносим оскорбление святого имени Господу. This is very good what you say. I rather like to hear something from Maharaj, because he always have a retreat and have deep discussion about this holy name. As I know, in Vrindavan every year goes, he Govardhan, he and Bhurijan Prabhu, I like him very much and want to attend and listen. И большое спасибо, Махарадж, что вы сказали это. Мне очень понравилось. Также я хотел попросить Шачинанду Махараджа сказать также несколько слов на эту тему, потому что он постоянно проводит очень много времени в ретритах, где обсуждает очень глубоко славу святого имени Господа в Вриндаване, на Гавардхане, вместе с Буриджаном Прабху, который тоже мне очень нравится. Я хотел бы услышать от него, что он может сказать. Hare Krishna. See, we have here a variety of Vaishnavas. I very much appreciate the shukshma, the subtlety, because I believe it helps us track the roots of
envy in our own hearts. И среди нас есть очень много разных вайшнавов, но мне очень понравилась эта тема обсуждения тонкости сукшмы, потому что обсуждение на такие темы помогает нам выследить и обнаружить сам корень зависти в нашем сердце. If I really want to avoid the first Vaishnava apparat, to blaspheme those who spread the chanting of the holy name, I really have to work on this and understand in what forms could this enviness arise. Если мы по-настоящему хотим избежать совершения первого оскорбления в адрес Святого Имени, то есть оскорбления, поносить преданных, посвятивших свою жизнь, распространению славы Святого Имени Господа, то я должен уделить много внимания пониманию того, как эта зависть или оскорбления в их адрес могут проявляться. As we see here, the king who advised Haridas thought, well, this is a very good advice. You're a Muslim, you must behave like a Muslim. Потому что царь, когда он давал свой совет Харидасу Такуру, думал, что это замечательный совет. Ты мусульманин, должен вести себя как мусульманин. Someone might say, the king is a good Muslim. Haridas was born a Muslim. Let him follow the king. И кто-то может сказать, правильно говорит царь, потому что царь мусульманин, и Харидас был рожден мусульманином, пусть он следует тому, что ему говорит царь. But here we find out his advice came from Jiva Hingsa, an envious attitude. Но теперь мы понимаем, что этот совет царя был продиктован Дживой Химсой, то есть той завистью, которую он питал по отношению к Харидасу. So now the crux comes. Maybe this is what we have to study. Sometimes our advising and trying to help others comes also from the wrong place. И вот здесь мы должны усвоить себе этот урок, что, может быть, и наши советы другим, и наши наставления другим также проистекают из неверного источника. Now I must avoid. Now we have two different opinions here. И здесь у нас есть два разных взгляда или мнения. The opinion of Shubhag Maharaj, this may be very shukshma, very subtle, and we may not remember it. Одно это мнение Субхага Свами Махараджи, который говорит, что это может быть слишком тонко, слишком сукшма, и может быть никто из нас не запомнит того, что сейчас обсуждается. And we have the opinion of Niranjana Swami. Very good, very good. We need to go very shukshma. We need to go deep, 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 that we understand. И зачем также есть мнение Шачинанды Свами, который говорит, здорово все, какая сукшма, классно. Нужно углубляться и погружаться больше и больше в это понимание, потому что оно очень нам нужно. Is there conflict amongst Vaishnavas now? Так что у нас теперь конфликт между двумя вайшнавами? No. Shubhag Maharaj's point is very good, and I hope my point is a little good. Нет, это то, что сказал Субхаг Махарадж, замечательно, и надеюсь, то, что я сказал, тоже неплохо. This is very important. We should not side with Vaishnavas and make things troublesome. И мы не должны, это очень важно понять, мы не должны вставать на ту или иную сторону в диспуте между вайшнавами и таким образом навлекать на себя беды. And we have to learn from Niranjana Maharaj's reaction. He said, I take your point. Мы должны на самом деле учиться у Ниранджана Махараджа, который, слышав замечание Субхаги Махараджа, сказал, да, я принимаю ваше замечание, Махарадж. Tomorrow you will see. I will explain everything very clearly. This is now on my shoulder. Потому что он сказал, завтра я так и сделаю, как вы попросили, и завтра все объясню очень-очень ясно. Теперь эта ответственность лежит на моих плечах. Never go on one side when there is an apparent disagreement amongst Vaishnava. It's foolish to go on one side against the other side. И когда между вайшнавами возникают такие кажущиеся разногласия, то очень глупо вставать на одну сторону и отвергать другую. And in the end, we will always glorify our Shubhag Maharaj's opinion because he is Shubhag Maharaj, he is our senior, and we are simply totally charmed by his presence. И в конце концов мы все будем прославлять мнение Субхаги Махараджа, потому что он Субхаг Махарадж, потому что он самый старший, и просто само присутствие его делает нас всех, то есть мы меркнем в его присутствии. I have one thing to add. И у меня есть одно добавление к этому. There is no conflict here. Никакого конфликта здесь нет и в помине. No conflict at all. Вообще. And the reason why it's so subtle И to
Причина, по которой вот эти темы, которые мы обсуждали, показались для Махараджа такими тонкими, is because his heart is freed from envy. потому что его сердце свободно от зависти. I understand. Prabhupada said devotees are like bees, bumblebees. Я понимаю, что преданные похожи на шмелей. And he is always looking for honey. И такой шмель всегда ищет меда. What is good in others. Ищет того, что есть хорошего в других. Ultimate honey is Krishna. Но высший мед — это Кришна. So we have to develop attachment to Krishna. This is positive side. И мы должны привязаться к Кришне позитивным образом. In the material plane, that means which is very relative, that may be good and bad, everything is ultimately bad. В материальном мире все Absolute двойственно, point. что-то хорошее, что-то плохое, но с точки зрения абсолюта все плохо здесь. But absolute plane, good, bad, there is nothing. Everything is good. Но на абсолютной точке зрения, плохо или хорошо, все хорошо. So here there is no conflict actually. Поэтому вообще никакого конфликта нет. Though apparently it appears. Хотя кажется, может показаться, что конфликт есть. That's all I can say. Вот все, что я хотел сказать. We have to end here. Thank Здесь you мы very должны much. завершить. Hare Krishna. Кришна.